Fala pessoal do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, já estamos bastante interessantes, já temos um armamento bem legal. A gente tem aqui muita coisa pra fazer, tem uma estação espacial aqui também. Tem muita coisa pra gente fazer, mas eu vou seguir agora um pouco as missões, tá? Eu vou começar com as missões. Aqui nós temos missão de principal, facção, missão MISC, né? Missão que é para ganhar dinheiro mesmo, atividades, então tem muita coisa pra gente estar fazendo, tá? Eu vou começar com as missões, aonde constrói a herança. O objetivo é a minha primeira missão da patrulha Twister, consiste em descobrir por que o grupo de mercenários da cavalaria está ameaçando agricultores, tá? Nosso objetivo é fazer isso. Vamos subir na nave da Niacalo. Então vamos subir na nave, nesta nave. Conversar com ela aqui, ó. Opa, desacelera. Acoplar. Vamos acoplar na nave aí para dar uma investigada nela. As missões secundárias aqui são muito boas também, tá, pessoal? Quem não lembra, no episódio passado a gente deu uma upada na nossa nave. A nave tá bem parruda agora, tem laboratório, tem lugar para você mexer em armamento, tem muito lugar para descansar. Então tá bem legal a nave, tá? Bom, para essa peleja eu vou dar uma olhada aqui na minha armadura. Vou tentar pegar a melhor armadura possível, tá? Vou colocar essa aqui e vou dar uma olhada no inventário da nave. Opa, eu joguei fora a armadura, cara, sério? Tomar muito cuidado, ó, para não jogar fora, tá? Senão você perde. Vamos lá. Quero dar uma olhada no inventário da nave para ver se tem alguma armadura melhor que a minha. Vamos colocar o traje primeiramente. Coloca aqui. Capacete também. Agora vamos dar uma olhada aqui no estoque da nave. Para ver o que nós temos aqui de armadura. Não, nenhuma é melhor que a nossa. 34. Tá tudo no mesmo naipe. Tem um 48 aqui, mas ainda assim o nosso é melhor. Tá, vamos deixar essa roupa mesmo. Tá, agora vamos descer, acoplar na nave aqui. A gente vai descer por aqui. Deixa eu ver. Nave da Niacalo. Vamos descer por aqui. A nave ficou bem legal. Hey. Provavelmente temos inimigos aqui, né? Ou não. Mas vamos andar preparado aqui com os armamentos, né? Vamos conversar aqui com a... Ó, o trem aqui tá danificado. Redes do controle. Reparar. Ok. Então o objetivo é reparar, né? A nave. Aqui tem alguma coisa para acabar reparar? Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem alguma coisa danificada aqui. Vamos dar o reparo. Tô ouvindo alguma coisa aqui quebrada. Bom, vamos subir pra cá. Isso. Eu acho que era isso. Eu vou conversar com a mulherzinha aqui, ó, pra ver como é que ela tá. Please tell me you're here to help, not to try and steal my ship.
Sou o Gilberto, superintendente da patrulha Cabo de Melistar. Welcome aboard, Deputy. Sorry if I can't give you the grand tour just yet. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. As you can see, I ain't in much shape to make repairs. Vou ver se consigo botar no ar. Eu acho que eu já até Just coloquei. patch her up enough to get to Hopetown. The rest can get fixed up there. Pode deixar. Thanks. I owe you one. We're happy to help. Beleza. Vamos só consertar mais alguma coisa que tá When you quebrado have a aqui. moment, I'd like to speak to you. Tem aqui alguma porta. Eu acho que é só isso que tá quebrado. Parece-me que a nave está em funcionamento agora. Conversar com ela. Thanks. That should get me home. Alguém ainda vai ter que lidar com aqueles bandidos. You're right. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. Verdade. Só me diz They onde look to be está. heading for Polvo's moon Miatha. Good hunting. Beleza. Então, vou voltar para minha nave aqui agora. Deixa eu ver se é aqui. Pronto, subi aqui pra Housefield. E agora a gente vai atrás dos bandidos, hein? Lifting off right away? Vamos lá. or do you... I have something. Pegar os bandidos miserentos. Vamos desacoplar. Nossa, é muito bacana quando desacopla, hein? A nave dela tá boa. Let's get out of here. Beleza, agora a gente vai atrás dos bandidos, hein? Ixi, bati na nave. É aqueles caras ali, ó. Viajar. We got ourselves a mark. Ih, são 3 caras, bicho. Just try and escape. Enemies shield the battlefield. Vamos ver quem mais que tá aqui. Boa. O bichinho tá que atira aqui na gente, ó.
Boa. Peguei os itens. E agora a gente volta. Viajar. Deve ser lá pro delegado, né? Pra gente falar com ele. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. You're good to go. All clear to land at Hopetown. Bom, temos contrabando. Abre o mapa. E a gente vai pra onde? Comando de controle. Às vezes o negócio buga e você vem com o mouse. Pousar. Landing initiated. Watch flaring. A nave tá bonita. Vamos sair. We're here. We should swing. When you have the time, of course. Eu esqueci de tirar uma thumbnail da minha nave. Vou ver se eu consigo tirar. Cuidado com Hope. Boa. Vou tirar uma thumbnail da minha nave aqui, ó. Com certeza. Modo fotografia. Nossa, a nave ficou bonita demais, olha isso. Boa. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Terminar a missão. Esse lugar aqui eu não tinha vindo ainda. Hope Tech. A mulher tá precisando conversar com alguém. Adela Fallen. All right, Adela. Deep breath. Oh, God. I'm just great. Grand, really. When I signed on to be a freight captain, I was expecting long hours and dull routes. And now I'm a hair away from being executed. Or worse. Where to start? So, I fly a rust bucket called the Markab for a small shipping line. It just started, really. We do bulk shipping, boring stuff like actuators and seed stock and minerals. Have you ever had a standard, boring job just blow up in your face? You get it then. So, I just got assigned to the Markab. The first shipment? Slag steel. Nothing special. As soon as I left Neon and got scanned, things got crazy. Spacers, Freestar security, the works. Everyone demanding I power down, hand over the contraband, or sometimes just firing first. I skipped the system, ditched the cargo, and have been running ever since. It gets even worse. A tracker just landed and I just know he's hunting a bounty. Me. But the trick is, everyone knows the ship. But my info isn't in the database yet. All they got is my last name, Fahim. So if you go into the pit stop and claim you're Captain Fahim of the Markab, maybe you can deal with the tracker? You are the best!
This slate has everything they know about me. It's not much. He's the one with the cowboy hat. Just stay safe. Thank you. Aí, deixamos mais uma missão aí. Vai ser interessante, tá? Esse jogo é assim, todo lugar que você vai, tá cheio de missão. Mas só que você tem que tomar cuidado pra não fugir da missão que você tá, né? Então, vou deixar ela marcada aqui. Que é a nossa missão, Onde Constrói a Esperança. Missão secundária maravilhosa. Vamos lá. Nesse planeta aqui a gente pode tirar um pouco os trajes. We'd be dust, except for the factory. When you have a few moments, there's something I'd like to discuss. Conversar aqui, You made it. Those outlaws didn't give you too much trouble, I trust? I'm sure they didn't want to die any more than you did. It's a pointless and stupid waste of life, but they brought it on themselves. You've got good timing. A courier just came in from Aquila. The Marshal sends his regards along with a briefing on your case. I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should be wrapping up. Come on. Beleza, vamos lá conversar com o comandante dela. Ron Hope certainly embodies the saying, spared no expense. Ron Hope isn't just the founder and president of Hope Tech. He's on the Council of Governors. The Council oversees the Freestar Rangers, so don't rile him up. I've spent a long time trying to build a good relationship with Hope. He comes on a little strong, but there's a lot to admire about the man. Everything you see around you, he built. Pretty much everyone in this town owes him for their livelihood. Can't begin to imagine the kind of pressure that must put on someone. All I'm saying is, try to show a little respect. All the way up. Is it just me, or does every executive in the settled systems have an office on the top floor? I guess being above everyone makes them feel like they're, well, above everyone. As for parts, we could try outsourcing. Do a contract with scavengers, maybe, but that's a decision that's got to be made upstairs. Well, talk to Elaine about the scavengers. It's not a bad idea, provided we get a good deal. And I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember, it's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare of everyone in the factory. We look out for our people here, Burchett. That's a point of great personal pride. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the Freestar Rangers. At last! Ah, Dan, good to see you. I think we're done here, Burchett. Yes, sir. This is the deputy I told you about. Splendid. Splendid! It's a noble calling being a Freestar Ranger. We certainly could use more of you. Beleza, vamos conversar com o companheiro aqui. Let's Dá. get down to it, shall we? Time is money. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory. Justice must be done, and the sooner the better. Encontrei sua nave roubada em Montana Luna. That's good news. I'll send my people over to bring it home. Of course,
that doesn't mean your work is done. I want the thief found and prosecuted to the full extent of the law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. Estou ciente da sua posição. Then, I trust that you know what I expect of you. Now, tell me that you've at least got a lead of some kind. A nave foi entregue a um grupo de homens que estava tentando tomar a fazenda. Now, what happened after the ship was taken doesn't concern me. What does concern me is making sure that this doesn't happen again. Well, I'm not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can. Por que ninguém registrou a ocorrência Because do I roubo? told them not to. If word got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of weakness could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. O ladrão teve ajuda de dentro. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. Hopetech holds its employees to the very highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. Alguém viu o We ladrão? questioned everyone who was in the building when it happened, and not one person seems to have seen anything at all. Frankly, however, I can't deny there are times when the hangar is empty, so it's not inconceivable the thief could have slipped in unseen. A não havia roubado tinha alguma coisa especial? No, nothing at all. It was just a standard Hopetech cargo hauler. Now, you can bet my ships last twice as long as anything struck. Isso é tudo, eu Very well. acho. I need you to understand something, Deputy. This town is home to men, women, and children who depend on Hopetech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over. If word gets out about this... Well, heavy is the head that wears the crown. I'm sure the burden of responsibility for your workers is an inconvenience, Mr. Hope. But the deputy has responsibilities as well. Despite what you think, I have great respect for the badge and the difficult choices that come with it. But my primary concern is for the welfare of my people. Não prometo nada em relação ao sigilo. A ranger's first duty is to protect the people of the Free Star Collective. If your carelessness costs my workers their livelihoods, then you've utterly failed in that duty. I hope you understand that, Deputy. Bom, superintendente, ele parece meio corrupto, né? Vamos conversar com outra mulherzinha aqui, ó. We have new information. I've just received a report that the stolen ship was seen landing at Neon just after the theft. A breakthrough at last. Well, Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Remember what we discussed. My people are depending on you. Hey, can I get a word? Beleza, eu vou precisar ir pra Neon, hein? Seguir, falar com a Nia, né? Nia Calou. Nothing good ever comes from them. That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail.
Eu esperava descobrir mais coisas. Yeah, me too. Infelizmente. So, guess you're headed for Neon. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. He's a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of place. He should be able to help you out. Well, we've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. Valeu por organizar a reunião. No problem. Good luck on Neon, Deputy. Level 10. Agora a gente precisa ir lá pra Neon, né? Pra... né... investigar quem é que fez a... quem é que roubou a nave e aonde isso vai nos levar, tá? Então vamos lá. Ver se dá pra tirar uma fotinha aqui dessa senhorita e eu. Boa. Beleza, vamos lá então pra Neon. Ainda dá tempo de a gente fazer esse episódio. Deixa eu ver se a gente consegue viajar rápido. Temos ponto de habilidade? Temos um ponto de habilidade. Preciso destravar mais um cofre para poder liberar essa habilidade ali. Então, vou deixar ela guardada para depois. E o jogo é assim, pessoal. Você vai entrando numa missão, depois entra em outra, é uma confusão, rapaz. Beleza. Vamos. E agora eu consigo viajar rápido. A gente vai aqui na missão. Definir rota. Vá para Neon. Então vamos definir a rota aqui. Dobra. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. Alright, we're done. Have a good time in Neon. Bom, vamos ver aonde que a gente vai pousar. Neon. Pousar em Neon. Olha a foto que eu tirei. Coloca, hein? Gear looks green. Ready to land. Gilbertão tá no nível. Deixa eu ver se eu preciso do uniforme. Vamos lá, Neon. Aí, o objetivo nosso nessa missão é investigar quem é que roubou aquela nave, tá? Que invadiu a fazenda das missões passadas aí. See that shroud covering Neon? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers life. Looks like some sort of checkpoint ahead. It's probably designed to suck the credits directly from your pocket. Descer o velador. Nossa, outra cidade, cara. Realmente. Outro local gigante que
Você tem que ir pra explorar, muita coisa pra pegar. Clover over at Kelcorp, she's too good for Neon. Interesting. This district certainly provides Não vamos evidence roubar that- nada. E também não vou atacar em ninguém, que senão eu vou ser preso. Vamos conversar com esse companheiro aqui. Hey, I don't care who you work for. You can't just... Oh, you're the rookie, aren't you? Você deve ser patrulheiro Pierce. The one and only. Well, the marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here, but this city is real good at keeping its secrets, even from us. Tem certeza que o povo de Neo prefere seguir a lei? Yeah, about that. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace, make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. Law enforcement isn't exactly welcome in Neon, but that shouldn't deter you from your duty. Então você faz vista grossa. Quem é o dono desse lugar? That would be Benjamin Bayou. He's out to squeeze every credit he can from the people of this city. He doesn't much care who gets hurt in the process. He's also got a seat on the Council of Governors, which proves that if you've got enough credits, you can buy anything you want. Não vou causar problemas. Good. I can't believe this. You're shirking your responsibility based on what this fool thinks. You have a lot to learn about duty and honor. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. Me leva até o Bill Clinton. Pareceu o Bill Clinton, né? Vamos lá, conversar com ele. Provavelmente vai ter que comprar a informação, né? Ou fazer um favor pro cara, né? Vamos lá pra ver o que ele vai querer. Ah, está o companheiro aqui, ó. Sorry, I'm working. Who the... Hey, Billy, got a second? What? Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Sure, far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Beleza, vamos começar com o companheiro aqui. There's as many traps. What do you need? Uma nave roubada de roupa e aterrissou aqui recentemente. Preciso saber mais sobre o piloto. A stolen Hope-Tech ship, huh? Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. Know what I mean? I suppose we shouldn't be surprised that he's asking for something in return. Yeah, well, I'm one of them. I can help you. But right now my life is in danger, and I haven't even done it. Freestar Rangers are supposed to... Esse cara não pode ser comprado, não. Faz parte
de trabalho, sim. Tá recusando cooperar porque esse caso vai ter consequência, onde quer chegar. Then you need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. Well, that's terrible. You shouldn't be responsible for your brother's debts. Yeah? Well, tell that to Goodman, because he doesn't seem to care. He just wants his money. Vou falar com a agiota, mas você é bom me recompensar. I swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the places locked up tight, but there's a guard. I'll stay with Billy. Então ele, né, falou comigo que ia contar informação se eu resolver o probleminha dele. E aí, filha, você tá vendendo alguma coisa? Sleep crates for rent. Good for you. And it just so... Não, eu não tô querendo quarto, Back to não. work, I guess. Beleza, vamos dar aquela salvada. Acionar. Chegando ali, a gente vai ter um vigia. Oh, it smells horrible down here. Oh, how can these workers stand the smell of rotten fish and goodness knows... Bom. Vamos tentar conversar com o dono da cidade. Olá, meu querido. Espero que possa me ajudar. You'd better keep walking. This is private property. Mostrar o distintivo assunto da patrulha Freestar. Nah, I don't think so. Neon's got a ranger, and you ain't him. Beleza, vou ter que dar 1000 créditos pra eles pra poder liberar aí a passagem. I don't see the harm in a quick visit. Here, this will get you in. We should have a talk. When you have the time, of course. You better watch it. Muito bem, vamos conversar com o chefão aqui. Customer, perhaps? Well now, always happy to have a visitor. Tell me, what brings you by, friend? Little light on credits, are you? Ah, it's awful kind of you to intervene on my behalf, but I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. What an absolute imbecile. He's clearly mocking us. Você sabe que aquele moleque não tem como pagar a sua dívida. Perdoa essa. If you're attempting to appeal to my good nature, you're proceeding under a false premise. You see, in my line of work, it doesn't exactly pay to be soft. What's your stake in this anyway? Preciso de uma informação do Bill, então tô ajudando ele. Well, I'm afraid that's just none of my concern. Persuadir, tô pedindo pra você colaborar. Pagar 4.000 créditos, é doido. Atacar, deixa o Bill em paz ou vai se ver comigo? Then offer me something I want, and I'll consider it. É, agora que vem a conversa do diálogo, vamos tentar fazer aqui persuadir, né?
Não tem motivo pra gente se estranhar. You don't know what you're talking about. You got something, and something's better than nothing. That is true. É assim que eu gosto de ver. Well, that ain't wrong. Quem sabe um dia você precise da patrulha do seu lado. Não vou prometer isso não. Pode dificultar demais sua vida e se a gente quiser. Let's just calm down now. Você tá perdendo seu tempo. O Bill não tem a grana, já falei. Ações têm consequências. Você precisa pensar nisso. I know all about that. I suppose I could Acho que make an pode abrir uma exception. sessão só dessa It's just vez. this once, you understand. Just promise me you'll keep my compassionate nature a secret. Folks might try to take advantage. Beleza, conseguimos então através do diálogo resolver o problema do camarada. Agora vamos voltar lá nele, cortar o vídeo aí para tentar extrair a informação dele. Convenci ele a perdoar sua dívida. Yeah, figured he wouldn't want to make an enemy of the Freestar Rangers. Glad the badge still means something around here. The Syndicate doesn't worry all that much about the Rangers. I think our new deputy here is just a real smooth talker. Okay, time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. And she's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. Tá bom, então vamos conversar com a informante que vai nos dar mais orientações. Conversar com a mulher para ver se a gente extrai as informações. Well, look who's here to spoil my day. A Freestar Ranger. Well, I'm sure your mom is real proud. So how come I'm talking to the sidekick instead of the Ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so... Não, por favor, preciso de informações, talvez salve suas vidas. Não, tem como fazer isso desagradável, você tem encrenca. Sugiro que comece a levar isso a sério. Oh, I'm listening with rapt attention, Deputy. I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? Sei que você roubou a nave, mas pode ser ter pessoas em perigo, preciso da sua ajuda. All right. So I jacked a ship. It was just a little fun. I didn't even keep it. It was a job. I turned it over to some men, and they took off for who knows where. End of story. Nothing I did put anyone in danger. Ela entregou a nave para uns caras, né? Fez um serviço, ela só roubou, mas o envolvimento com ela foi só isso. Eles eram mercenários que ameaçaram a mulher para tomar a fazenda deles. Hey, all I did was provide them with transportation. They didn't say anything about where they were going or why. Look, I wouldn't have got involved if I thought anyone would be hurt. Not asking questions is just as bad as giving consent. If that woman had been killed, you'd be an accept. No. Persuadir, chega de conversa fiada, me fala o que sabe.
It's not that simple. Vamos lá, isso é importante. É questão de vida ou morte. Yeah, sure they do. Tenho certeza que você pode pensar em algo. Yeah, I hope so. Só fala logo é que te deixa em paz. É assim que eu gosto de ouvir. I'm still willing to talk. Maybe so. Sei que você gosta de ajudar puder. Eu não pediria se não fosse tão importante. I'm glad you understand the position I'm in here. É assim que eu gosto de ver. I'm trying to be reasonable here. Dou minha palavra. I guess if I can't trust a Freestar Ranger, then I can't trust anyone, right? I was approached by a woman. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job. She said she needed... That was a few weeks ago. Continue. Not long after that, I got a message. Never met him directly. Got the feeling he was paranoid. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. Anything else you want to know? Yeah. Sure. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone can crack that slate, it'll be him. Then I'm free to go. Pode ir, agradeço a ajuda. Oh. Guess I ain't used to the law beams. Pronto, descobrimos a informação. Hello. Velocity, such a grab rush. Agora preciso vá até a cidade de Áquila. Bom, agora a gente vai para Áquila para falar com o delegado tudo que a gente descobriu, tá? Então, como Áquila é uma cidade muito comum, eu nem vou mostrar não, tá, pessoal? Básica, se você também não sabe a localização, é simples. Você vem aqui na missão, né? Definir rota. Ela fica no Volialf. Vamos decolar, né? Passou tirando tina. Vá à cidade de Áquila. Então a gente vem aqui na missão. Mostrar no mapa? Não, definir rota. Cidade de Áquila. Vamos pousar. Fazer a dobra e depois pausa, né? Look who it is. Vou conversar com um campeão aqui, que acho que esse cara é bom em informática. Hey, I wondered when you might come by. Nia's report said you were heading for Neon? I've always wanted... Yeah, I bet. It just sounds so exciting and so stimulating. Probably makes Achilles... Alas. So how'd it go? Turn up any... Entregar o CODS. Preciso de sua ajuda. Oh, come to daddy, my sweet little mystery slate. I see lots of coffee and late... Now, if you get any more of these, just look for me up here. I have no... You're counting on me. Please and thank you go along. Beleza. Conversei aqui com o companheirinho. If you're looking for the Rangers, check the upper levels or the canteen. Conversar agora com o delegado e passar as informações da missão para ele.
Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope to... Glad you got a chance to meet him. Sounds like you're making real progress. You're off to a good start, but that's all it is, a start. What did you learn from this starship thief? Foi bem produtivo. Conseguiu o nome dos dois membros importantes, Maia Cruz e Marco. Well done, Deputy. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Marco might be. I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I can give you some background if you want. Preciso de mais informações para ir atrás deles. Like what? Onde alguém iria fazer tratamento médico longo prazo? Most likely place would be the clinic. It's in Freestar Collective space and provides the best medical services credits can buy. They also guarantee privacy, so it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead is posted there. I'll send him an update. Marco revela onde tá, como faz para achar ele. Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Based on what you've learned, Ranger Autumn McMillan is out at Red... just remember, that's... Your priority is to gather more intel about the First. What are they planning? Who are they working for? Just remember that you're... In other words, you ain't gonna get a... Good hunting, Deputy. Beleza. Missão As Sombras de Neon completa, pessoal. Então é isso, pessoal. Nós ainda temos que continuar a investigação, mas eu vou dar uma pausa nessa missão, né? Que se eu for seguir a missão inteira, é uma atrás da outra, a gente vai vendo que realmente é bem difícil, tá? Próxima missão a gente vai fazer algumas atividades que está faltando, pegar um novo NPC para nossa nave. E é isso aí. Agradecer a todo mundo aí que deixou o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Até a próxima, valeu, fui!